দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউতে। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত চিড়িয়াখানা বোটানিক্যাল উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে ক্লাসরুমে আছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। এছাড়াও ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, যিনি আমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার শেখাবে। প্রিয় দর্শক, ক্লাসরুমে যাওয়ার আগে আমরা জেনে নেব এই স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখে। লেটস টেক আ লুক। এই বিদ্যালয়টি 1985 সালে স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই যে শিক্ষক মণ্ডলী, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক, এরা একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের কল্পে তারা সবাই একে অপরের সাথে মশওয়ারা করে পরামর্শ করে এই কাজগুলি করে থাকেন। ম্যানেজিং কমিটির ঐকান্তিক চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতি বছরই এই বিদ্যালয়ের সরকারি পর্যায়ে যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে, প্রত্যেকটা পরীক্ষায় আমাদের সন্তানরা খুব গ্লোরিয়াস রেজাল্ট করে নিয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা 25 জন, ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা 750 জন। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে আমরা শিক্ষা যে দিচ্ছি তাতে অনেকটাই প্রযুক্ত নির্ভর, মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের ক্লাস নিচ্ছি। এতে করে ছেলেমেয়েরা খুবই বাস্তব শিক্ষা পাচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। যে পাবলিক পরীক্ষাগুলো আমার এই সন্তানরা খুবই সুন্দর রেজাল্ট করতে সক্ষম হচ্ছে। বিদ্যালয়ের সরকার বাহাদুর কর্তৃক 3টি ভবন আমাকে দিয়েছেন, একটা 5 তলা, একটা 6 তলা, একটা 2 তলা। আমাদের সন্তানগণ বিভিন্ন কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সাথে সম্পৃক্ত। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। বিশেষ করে আমার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা, আমি তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি, তারা শিক্ষা পাচ্ছে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, রিসালাত, আখিরাত, এই 3টা জিনিস তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ক্লাস 6 থেকে, যাতে করে তারা এই দুনিয়াতে ঈমান আমলের সঙ্গে চলবে, পরকালেও ঈমান আমলের সঙ্গে তারা ওই দুনিয়াতে গিয়ে সুন্দরভাবে জান্নাতে বসবাস করবে। এই প্রত্যাশা আমার। আরও কিছু শিক্ষা ছেলেমেয়েকে দিচ্ছি, যেটা যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ রাসেল, বিভিন্ন এগুলি অনুষ্ঠানে যে প্রতিযোগিতাগুলো হচ্ছে সেই প্রতিযোগিতা আমাদের প্রত্যেকটা সন্তানই অংশগ্রহণ করতে, তেমন তারাও সুনাম অর্জন করতে আসছে। RTVকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই জন্যেই, তারা ইংলিশের যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ লার্নিং, টিচিং যে সঠিক এবং বাস্তব যে ধারণাটা নিয়ে আসছে, আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে সুন্দর একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এই জন্য পরিশেষে আমি তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সত্যিই অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক। আমরা বলেছিলাম আমরা ক্লাসে চলে আসব, ক্লাসে চলে এসেছি। স্টুডেন্টস কেমন আছো সবাই? আমরাও ভালো আছি। এবং ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আছে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, যে তোমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার কিভাবে শেখাতে হয় সেটি শেখাবে। এছাড়াও তোমাদের সাথে আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম স্যার। স্যার, উড ইউ লাইক টু সে সামথিং? Muhammad Jahidul Islam, English teacher of this school. I have been teaching in this institution. My students are very attentive and very obedient. They are eager to learn more and more. Thank you, sir. Mr. Jacob Berlin, please introduce yourself. Great. My name's Jacob, and I'm an English teacher from America, from Washington, D.C. Are you guys excited about learning American English? Yes! All right, let's get started. Thank you. Students, ভয়েস অফ আমেরিকা তোমাদেরকে একটি বই দিয়েছে, A to Z ওয়ার্ডবুক ইংলিশ বই। সেটা কি সবাই পেয়েছো? যদি পেয়ে থাকো তুলে দেখাও।
আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের শুরুতেই একটি ভিডিও চিত্র দেখব, যে ভিডিও চিত্রটি ভয়েস অফ আমেরিকা ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট তোমাদের জন্য বানিয়েছে, এবং এখানে আমরা আসলে সিম্পল পাস্ট টেন্সের ব্যবহার কিভাবে হয় সেটি শিখব। তো সবাই মন দিয়ে দেখি। Hello! In Washington, D.C., there are many places that bring history to life. But people who live here often do not have time to see them. They are too busy with work, like me. Hi, Marcia. Hi, Anna. Have a seat. Thanks. This was a good idea. Working outdoors is nice. It is. I am tired. Today was a busy day at work, and I still have work to do. That's too bad. How are you these days? I'm really busy too, Anna. Let's get to work. Marcia, look. That bus has a photo of Abraham Lincoln. That's an advertisement for Ford's Theater. They have a new show. They have shows where Abraham Lincoln died? Yeah, it's a working theater and a museum. I love Lincoln. Listen, how are you? Speak. Listen, I am tired. Today was a busy day at work. Speak. You know, Marcia, that advertisement reminds me of something. What's that? When I was a little girl, I was not like other children. I can believe that. I was a tall, serious child. At the playground, the other children played silly games. They played with dart guns. They played on the swings, the slide, and the teeter-totter. They also played ball. But not me. I loved to read serious books about U.S. presidents. In fact, I wanted to be, don't laugh, President of the United States. Stop! I know it's a silly childhood dream. I'm sorry. It's not silly. Guess what I wanted to be? What? When I was a kid, I studied the stars and planets. I wanted to fly into outer space. You know, Marcia, childhood dreams are important. They are, and it's good to remember them. Hey, I have an idea. Let's go. Go where? Let's go make our childhood dreams come true. We're going to the Air and Space Museum, yes! No, we're going to see a show at Ford's Theater, just like Abraham Lincoln did when he died. It's not far from here. That's your childhood dream. Good point. Okay, next week we'll come here and be astronauts. Honestly. Tonight, we are seeing a show at Ford's Theater where a man shot President Abraham Lincoln. This is history come to life and a childhood dream come true. Until next time. Student, have you understood? Yes. Watched the video carefully? Yes. Attentively? Yes. Okay. Now, you can explain the video, anyone? This video explained with everyone was busy their work, but they never explained their childhood dreams. They tried to their dream was real. Their friend was with go their childhood some works was done. Okay, thank you. প্রিয় দর্শক, সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নেবার। যাবেন না, আমাদের ইংলিশ ফর ইউ এর সাথেই থাকুন।
ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। জ্যাকব বার্লিন, নাও ইটস ইওর টার্ন। Okay, so today we learned a little bit about American history, about one of the most favorite, if not the most favorite presidents, Abraham Lincoln. He was the 16th president of America, and sadly, he was assassinated. He was shot at Ford's Theater. So Anna had her childhood dream come true by going to visit Ford's Theater. Today, we also learned a common saying, something that we commonly say in America when we are very busy. After we come home from work, we can say, I had a long day at work. Long day. Or if you're a student, you can say, I had a long day at school. This is a common phrase. It usually means very busy or a very full day at work or at school. So tonight, when you go home from school, if you had a busy day at school, you can tell your parents, I had a long day at school. You guys ready to practice that? I had a long day at school. I had a long day at school. Okay, this time say it like you're very tired. Oh, you just came home, you're carrying your books, you see your parents. I had a long day at school. I had a long day at school. Good. You guys are learning some common phrases. You can go home and practice your American English. Back to you, Mashuk. থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্টুডেন্টস, বুঝতে পেরেছো এখন সবাই? কেমন লাগছে আমাদের ক্লাস? আরো শিখতে চাও? তাহলে অপেক্ষা কিসের? অপেক্ষা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর। আমরা এখন আরো একটি ভিডিও দেখব যেটি তোমাদের জন্য বানিয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ। Hello, I'm John Russell. When is the last time you used an internet search engine? You know, like Google. Perhaps you were interested in learning American English. You could have typed in the following in a Google search. Learn American English. Learn American English. A complete sentence would have been something like this. I want to learn American English. I want to learn American English. Or, how do I learn American English? You might be asking yourself about the connection between internet searches and pronunciation. The answer comes down to word stress. Americans often stress, or say louder or more forcefully, content words. These are words such as nouns, verbs, adjectives. In our example, how do I learn American English? Note that I stress the words, learn American English. These are content words that have the most meaning. What about other words? Pronouns, prepositions, determiners, and so on. These are called function words. Americans generally do not put as much stress on these words. Let's explore some examples. Imagine you are outside on a winter day. You might say, it's cold. It's cold. It's cold. The stress is on cold. It's a content word. Now consider this statement. She bought a car. She bought a car. The stress is on the content words, bought and car. She bought a car. Word stress can be difficult, but the next time you listen to Americans speak, pay careful attention to content words. These are words that are more likely to be stressed. That's all for today. Keep up the good work. Students, how was the video this time? Very nice. You had understood? Yes. কে এক্সপ্লেইন করতে চাও? এই ভিডিও নিয়ে কে কথা বলতে চাও? He was exclaimed Google about Google. We search anything by Google. Google is a thing that translate and teach our like teacher. So we use many times Google. Google is a things we search and find. Okay, thank you. Thank you. This time, I want to hear from Mr. Jacob Berlin at first, then I'm coming back to you. Great. So today we learned about speaking with an American accent and which words we should stress or say
loudly and which words we do not need to stress. Don't say so loudly. The words we stress are content. These are nouns, verbs, adjectives, and the words we do not need to stress are function words, like determiners and pronouns and prepositions. So one example, it's cold. When you're speaking with an American accent, we're going to stress, say it a little louder, the content word, cold. It's an adjective. So with an American accent, you would say, it's cold. Do you hear how I said cold louder than it's? I'll say it and then you guys repeat. It's cold. It's cold. Okay, you guys did great. I think you're learning your American accent, how to speak like an American English speaker. Back to you, Mashuk. ওকে থ্যাংক ইউ কেমন লাগছে মিস্টার জ্যাকবের ক্লাস সবাই শিখতে পারছো বলে মনে হচ্ছে আরো বেশি বেশি শিখতে চাও যদি আরো বেশি বেশি শিখতে চাও সেক্ষেত্রে আমাদের দ্বার সবসময় তোমাদের জন্য খোলা তোমাদের A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ে অনেক কিছু দেওয়া আছে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে এছাড়াও তোমরা আমাদের স্ক্রিনেও দেখতে পাবে যে অ্যাড্রেসটি দেওয়া আছে সেখানে গেলেই তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকার অনেকগুলো ভিডিও পাবে যেগুলো থেকে তোমরা আরো বেশি বেশি শিখতে পারবে আমরা এখন যেটি শিখবো সেটি হচ্ছে স্পেলিং প্রনাউন্সিয়েশন ভোকাবুলারি এবং গ্রামার এবং এগুলো শেখাবে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন Okay, let's start with learning the differences between British spelling and American spelling. British and American. We often abbreviate American with USA, United States of America. So one common spelling difference is in words that end with O-U-R. In British English, O-U-R usually end with O-R in American English. Another common difference, words like practice. And in American English, you should practice your American English, CE. So these are some of the common differences. Can anyone else think of any other differences between British spelling and American spelling? Yes. In British dialogue, D-I-A-L-O-G-U-E. In USA, it's D-I-A-L-O-G. Very good. Thank you for that example. Good. Now that we covered spelling, let's look at vocabulary. In British English, you can say you're going to the chemist, comes from the word chemistry. But in America, you say drugstore because medicine can also be referred to as a drug. So in England, in British English, you're going to the chemist to buy some medicine. In America, you would go to the drugstore to buy medicine. Another common difference is anti-clockwise. In American English, we would say counter. So British English, anti-clockwise. American English, counterclockwise. Okay, so there's two examples of vocabulary differences. Does anyone else have some examples of vocabulary differences? British English, we say rubbish. And American English, we say trash. Very good, thank you. Now let's talk about pronunciation. Probably the most common difference is the use R after the A sound. In British English, such as in the word car, they do not say that R sound. It's almost very silent, just you can hear it a little bit. In British pronunciation, they would say ka, ka. Okay, American pronunciation, car, car. And another common word, market. With the American pronunciation, this R, we're going to say it pretty loudly. British pronunciation, you won't hardly hear that R. So I'll say the British pronunciation, you guys practice after me. Market. Market. Okay, American pronunciation, market. Market. Good, you guys are learning these differences in pronunciation. Does anyone else have an example of a difference in pronunciation? In British English, we say ours. And American English, we say ours.
Good. Thank you for that example. Okay, so we covered pronunciation, vocabulary, spelling. Now let's look at a grammar difference. One grammar difference is when someone is telling you something that you do not need to do. Your teacher, using British grammar, could say, "You needn't come to school tomorrow." You needn't come to school tomorrow. You needn't come to school tomorrow. It's a holiday. In American English, your teacher would say, "You don't." That's short for the contracted form, do not. You don't need to. You don't need to come to school tomorrow. So let's practice these two different grammar differences. You needn't come to school tomorrow. One more time. You needn't come to school tomorrow. You needn't come to school tomorrow. Okay, well, I hope you guys are catching on to some of the differences between American English and British English. And most of all, I hope you go home and practice your American English with your friends, your parents, your family. Back to you, Mashuk. ওকে থ্যাংক ইউ আমরা কয়েকটি ধাপে আসলে শিখলাম স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি এবং গ্রামার। আমেরিকান ইংলিশ এবং ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে পার্থক্যগুলো খুব সুন্দরভাবে মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমরা নিজেরা চর্চা করি, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে অনেক সহজে আগাতে পারবো। এবারে আমরা চলে যাব আমাদের সবচেয়ে মজার এবং ইন্টারেস্টিং একটা সেগমেন্ট, সেটা হচ্ছে ডায়লগ থ্রোয়িং। তোমরা কে কত ডায়লগ বলতে পারো ইংলিশে, এবং সেটিও আমেরিকান ইংলিশের ব্যবহার করে, সেটি আমরা এখন দেখব। স্যার, ওদের মধ্যে থেকে কারা কারা ডায়লগ করবে? তোমরা কে কে ডায়লগ করতে রেডি আছো? অনেকেই স্যার। স্যার আপনি ঠিক করে দেন ওদের মধ্যে থেকে কে কে ডায়লগ করবে। ফার্স্ট কাম তানহা অ্যান্ড শশী। Hello Tanha, how are you? I'm not fine. I know the reason. What's it? You don't take physical exercise. You are right, but is there any benefit out of physical exercise? Of course, you'll always feel hale and hearty by taking regular physical exercise. Your mind will be fresh and your body will be free from disease. Besides, your productivity will be increased. How can we take physical exercise? By swimming, walking, playing games and sports, we can take physical exercise. Oh, thank you for your suggestion and see you later. Welcome. স্যার আমাদের সেকেন্ড পেয়ার কারা? ইপসি অ্যান্ড ফাতেমা। Hello Ipsi, how are you? I'm fine and you? I'm fine too. What are you doing? I'm reading articles about of the importance running English, actually English, the importance of our every work time. Yes, I agree with you. It's an international language. It's essential for higher education. All the books on higher education of every branch of knowledge are written in English. Let's get a help a man to good man, like earn more money. It's official or semi-official language on more than 60 countries and of many international languages. So to maintain correspondence, English is a must. So all of us must learn English. Thank you so much. You're most welcome. Sir, who's next? নেক্সট অথয় অ্যান্ড কনা। Hello Kona, how are you? I'm fine, thank you. What about you? I'm also fine. Oh Kona, what do you think about your future? Othui, do you want to know about my aim in life? Oh yes, you got the main point. Can you share with me your aim in life? Of course, I want to be a teacher. Now tell me your aim in life. In future, I want to be a doctor. Why you want to be a teacher? I want to be a teacher because it is a noble profession of our nation. By the way, why you want to be a doctor? I think that doctor profession is also a noble profession and way to serve the people. Oh, that's a beautiful idea. I think you are a man of great humanity. Don't mention that, Kona. You are also thinking about a noble profession. That's good. I pray for your success. Thank you so much, Kona, and I also pray for you to reach your aim in life. You are most welcome. Sir, who's next? তাইবা অ্যান্ড ঝুমা। Hello Habiba, how are you? I'm fine, and you? I'm also fine. May I know your opinion about illiteracy? Yes, it is a great problem. How? Because without education, no nation can develop. We also need people's awareness so that they send their children to school. Yes, of course. We must cooperate. That's right, thank you. Welcome. Sir, would you like to say something about English for you? Our students so clear about American English and British English. They have learned today a lot of things from Mr.
Jacob Berlin, who is an honorable English teacher from the Voyage of America. Our students will be encouraged and they will be able to identify what is British English and what is American English, and they will try their best and will apply in their real life situation. Thank you so much, sir. Mr. Jacob Berlin, please say something to the students. Great. Well, I can tell you guys we're paying attention, and if I have any advice for you, it's to go home and do 3 things. Practice, practice, practice. Remember, practice makes perfect. So I hope you had as much fun as me, and I look forward to speaking more English and seeing how your English improves. মিস্টার জ্যাকবের সাথে সাথে আমিও তোমাদেরকে অনেক থ্যাঙ্কস দিচ্ছি যে তোমরা এতক্ষণ মন দিয়ে আমাদের ক্লাসটি করেছো, এবং এই ক্লাস তোমাদের জীবনে একটা নতুন সম্ভাবনার সূচনা করতে পারে। সেটি নির্ভর করছে তোমাদের উপর, তোমরা কতখানি প্র্যাকটিস করবে এবং কতদিন এই প্র্যাকটিসটি চালিয়ে যাবে সেটির উপর। তোমাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগলে আমাদের সেটি হবে সার্থকতা, এবং আমাদের এই ক্লাস থেকে যদি আপনারা মিনিমাম কিছু শিখে থাকেন সেটি হবে আমাদের আরও বড় সফলতা। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আগামীতে দেখা হবে অন্য আরও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে অন্য কোনো বিদ্যালয়। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ।